Good morning, friends. The today's lecture we are going to continue with our Ulip plans. Okay. In the last lecture we studied about the various plan which is given by the LIC, or you can say the insurance company. But on today we are focusing on the Ulip plans. Ulip plans is nothing but unit linked plan. Okay, those people who are looking at the insurance as an investment, for them the ULIP plans are very much important. Those who are ready to bear the risk, then it called as ULIP plans, or they can invest the money into the share market through the insurance. Here the customer get double benefit in the sense of investment, or you can say, as well as the life coverage. Means it is the combination of these both which will help the customer to bear the risk, as well as if any contingencies happen regarding his life, then his nominees can get the benefit of the production. This is nothing but the ULIP plan. Now we are going to focus on what are the insurance. First, the insurance is divided into two categories, that is life insurance and general insurance. But that life insurance is further divided into traditional insurance and ULIP plans. Traditional insurance, the plans which you already studied in the types of insurance. But the ULIP plan means the unique linked investment plan, where the some part of your investment is invested into the share, some part of your insurance is invested into the share market, and remaining is to be invested into the risk coverage. Means here that for double benefit, for the consumer get the double benefit, this is the object, and fulfill that object, this combination have done by the particular insurance sector. Now the main difference between the traditional and ULIP plan is risk on the investment and premium amount. Always remember what is the basic difference between it is the premium difference is there, and the risk on the investment. Now we are going to focus what is the history. You can see that here the history is given. The ULIP plan is came into existence from the 1960, when the people are started to investing through the insurance to the share market. In the 1971, the Unit Trust of India offered the unit linked insurance plan, and the premium of the small part of the contribution was utilized for the investment into the share market, and some is provided for the life कव्हरेज. म्हणजे इथं काय केलं, 1971ला जेव्हा युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाची स्थापना झाली, त्यांनी सगळ्यात पहिले युलिप प्लॅन्स तिथं प्रोव्हाइड केलेले होते. आणि त्यांचं म्हणणं काय होतं त्यावेळेस, की ज्यांना कुणाला हे डबल बेनिफिट्स हवे असतील तर त्यांच्या प्रीमियमचा काही हप्ता हा लाईफ कव्हरेजसाठी यूज केला जाणार आहे, आणि काही हप्ता हा लाईफ इन्शुरन्ससाठी, आणि काही हप्ता हा शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट केला जाणार आहे. दोज हू वॉन्ट दॅट डबल बेनिफिट. द युनिक क्लिक गाईडलाईन्स नोटिफाय बाय द IRD on the 21st December 2005. The next is the main interest or intent of the guideline was to ensure that they may lead to the greater transparency and the understanding of this product they're insured, especially the since in the investment risk. Means this is the combination is as compared to the other, it is very riskier, but still people are enjoying it, those who are looking for the investment purpose in the insurance company. The ULIP, it is the market link investment, where the money, some part of your premium is invested into the funds. The different options are available, like 100% equity, balance, debt, liquidity, or you can say according to this fund selected, the risk and the returns are vary. Means when you are investing into the insurance through and taking the benefits of the ULIP plan, there are also various types of fund where equities is there, or you can say the 100% equity, balanced, debt, liquidity. With the help of that plans, your returns will be vary, means returns will be change. The cost are upfront, are the transparent, and the investment made is known as the investors. There is the greater flexibility in the term of premium, in the mean of premiums holiday is possible. You can also invest the surplus money by the way as the top up, which will increase your investment in the fund and thereby provide the push up returns as
वेल. म्हणजे थोडक्यात इथं त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की पुशअप रिटर्न्स जे काही आहे, इन्व्हेस्ट सरप्लस मनी जो काही आहे तो जर तुमच्याकडे एक्स्ट्रा मनी आला तर तुम्हाला तुमचा प्रीमियम देखील वाढवता येईल. म्हणजे तिथं टॉपअप थोडक्यात मांडलेलं, टॉपअप प्लॅन असं त्यांनी सांगितलेलं आहे की इफ यू हॅव अ मनी देन यू कॅन इन्व्हेस्ट द मोर मनी. यू कॅन ऑल्सो इन्व्हेस्ट द सरप्लस मनी बाय द वे टू द टॉपअप टू इन्क्रीज द इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे तुमच्या ठराविक हप्त्यापेक्षा जर जादा हप्ता तुम्ही भरू इच्छित असाल तरी तुम्ही भरू शकता. हे एक तिथं फ्लेक्झिबिलिटी आहे. अँड द हायर ऑफ द सम ॲश्युअर्ड ऑर द फंड व्हॅल्यू इज पेड ॲट द मॅच्युरिटी ऑर इन केस डेथ. आता एक लक्षात घ्या, एखाद्या माणसाने युलिपसाठी प्लॅन घेतला, त्याची सम ॲश्युअर्ड समजा 5 लाख रुपये आहे, परंतु ड्यू टू इन्क्रीज इन टू द मार्केट कंडिशन समजा त्याची सम ॲश्युअर्ड वाढली असेल, तर यातलं सगळ्यात हायर कुठला आहे? सम ॲश्युअर्ड हायर आहे का त्याची व्हॅल्युएशन जास्त आहे त्याच्या इन्व्हेस्टमेंटचा? हे लक्षात घेऊन जे काही हायर असेल ते त्याला मॅच्युरिटीला दिलं जातं, किंवा इन केस जर डेथ झाली तर त्याचा जो नॉमिनी आहे त्याला विच वन इज हायर इज गिव्हन ॲज अ compensation. Means here you should think about the life coverage is also given here, and due to the investment into share market the valuation is continuously increases, and so that they get higher returns on it. Next is all about the features of ULIP plan. The main feature of the ULIP plan is the right protection, disability, critical illness, surgeries, death due to the accidents. म्हणजे if you take the extra riders for the ULIP plan then it definitely give you the positive returns. Means life coverage बरोबरच लाईफ प्रोटेक्शन्स तर मिळतच आहे, त्याच्यानंतर डिसॅबिलिटी जर काही झाली, अपंगत्व काय आलं तर तरीसुद्धा तिथे बेनिफिट्स मिळतात. क्रिटिकल इलनेस काय असतो, आजकाल तुम्ही बघताय वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार कुणाकुणालाही व्हायला लागलेले आहेत, आणि मग जर तुम्ही याचा रायडर घेतला असेल तर तुम्हाला याचे देखील बेनिफिट्स तिथं मिळू शकतात. सर्जरीज असू देत, डेथ ड्यू टू द ॲक्सिडेंट. आता इथं तर ॲक्सिडेंटल डेथला डबल बेनिफिट असतो बरं का विद्यार्थी मित्रो, पण कुणासाठी? ज्यांनी तो रायडर घेतलेला आहे. ज्यांनी रायडर घेतलेला नाही त्यांना कुठल्याही प्रकारचं डबल बेनिफिट तिथं मिळत नाही. म्हणजे आता समजा एक व्यक्तीनं इन्शुरन्स परचेस केलेला आहे आणि त्यांना त्याच्याबरोबर रायडर घेतलेला आहे ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्स घेतलेला आहे, तर त्याची सम ॲश्युअर्ड जर 5 लाख रुपये असेल आणि इन केस हिज डेथ इज ऑक्युअर ड्यू टू ॲक्सिडेंट देन हिज नॉमिनीज गेट double benefit. Means 10 lakh rupees sum assured is to be given. The additional features is the investment and saving, capital gains, mortality charges, flexibility, adjustable life cover, investment options, transparency, option to take the additional cover against liquidity, and tax planning. These are the additional features. Okay, you should understand. The investment are the savings, capital gains is there, mortality charges is there, flexibility means you can increase your premium if you have extra money, adjustable life coverage, investment option is there, means if you want to invest in the ULIP plan there is also bifurcation is given. When the small amount is to be invested into share market then it is less risky plans, and if you want to invest the more money from your premium into the share market then it is riskier plan. तर हा मुद्दा तिथं आहे, पण तिथं तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी आहे फॉर द इन्व्हेस्टमेंट. ऑप्शन टू टेक द ॲडिशनल कवर अगेन्स्ट लिक्विडिटी अँड टॅक्स प्लॅनिंग. द नेक्स्ट वन इज द what is the ULIP fund? You have to understand the allotted invested portion of the premium is the deducted from all the charges and premium. The risk, all the policies in the particular fund as chosen by the policy holders are the pooled together in the form of unit linked. What is the unit? Unit is the component of the fund in the unit linked policy. This is all is related to the share market, means unit linked is there. Next, there are some description is given. The common type of the fund is available. One is the equity fund is there. Next is the income fixed interest and bond funds. Next is the cash funds, and next one is the balance funds. Next is the nature of investment. The primarily invested in the company stock with the general aim of capital appreciation, invested into the corporate bonds, government security and other fixed income and instruments. Sometimes it is known as the, आता हा जो काही फंड आहे तुमचा कॅश फंड जो काही आहे, इट इज समटाइम इज ऑल्सो नोन ॲज द मनी मार्केट फंड, इन्व्हेस्टेड इन अ कॅश, बँक डिपॉझिट्स अँड
मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स. म्हणजे हे कशानुसार बायफर्गेशन केलेलं आहे, तर जनरल डिस्क्रिप्शन इथे दिलेलं आहे बघा, की काही इन्व्हेस्टमेंट ह्या इक्विटी फंड्समध्ये केलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर काही इन्व्हेस्टमेंट्स ज्या काही आहेत जनरल डिस्क्रिप्शन्समधल्या त्या इन्कम फिक्स्ड इंटरेस्ट आणि बॉन्ड फंड्समध्ये आहेत. कॅश फंड्स जो काही आहे तो देखील तिथं सांगितला आहे. त्याच्यानंतर बॅलन्स फंड देखील तिथं सांगितलेला आहे. व्हॉट इज द युलिप? देर इज द सेव्हरल ऑप्शन within the ULIP. You can select the option that is best and fit it with your रिस्क अँड प्रोफाईल. आता तिथे हे जे काही आत्ता सांगितलेले जे सेव्हरल टाईप्स आहेत, ह्या सेव्हरल टाईप्सनुसार वेगवेगळे जे काही अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज आहेत त्यातलं तुम्ही तुमच्या ऐपतीप्रमाणे, तुम्ही तुमच्या डिमांडप्रमाणे तिथं चूज करू शकताय. If you are the aggressive investor, you can do for the ULIP with the maximum equity allocation. This varies from the insurer to the insurer, but usually in the range of 70%. If you are a conservative investor, then you can opt for the ULIP option that has the smaller equity allocation about the 20%. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द युलिप प्लॅन. मीन्स तुम्हाला कशी रिक्वायरमेंट आहे त्या पद्धतीनं तुम्ही तिथे इन्व्हेस्टमेंट्स करू शकताय. आता हे जे काही आहेत प्लॅन्स ते तुम्ही बघू शकता की बाबा कुठं कुठं लो रिस्क आहे, ॲश्युअर आहे. इन्व्हेस्टमेंट फंड ऑप्शन असतात त्यामध्ये ॲश्युअर आहे, तिथं व्हेरी लो रिस्क प्रोफाईल आहे. प्रोटेक्टर आहे, तिथं देखील लो रिस्क प्रोफाईल आहे. बिल्डर्स जे काही प्लॅन असतात त्याच्यामध्ये पण लो रिस्क प्रोफाईल आहे. मग त्यामध्ये एन्हान्सर आहे, क्रिएटर आहे, मॅग्निफायर आहे आणि मॅक्झिमायर आहे, की ज्याच्यामध्ये रिस्क ही असेंडिंग ऑर्डरनं तिथं वाढत चाललेली आहे. हा मुद्दा तिथं दिलेला आहे. म्हणजे युनिट लिंक इन्शुरन्स प्लॅनच्या बाबतीत जर आपण बोलायचं झालं तर इथं आपल्याला काय लक्षात येतं आहे की ॲज पर रिक्वायरमेंट अँड ॲज पर युअर प्रोफाईल यू कॅन चूज एनी वन अबाउट इट. ॲज यू कॅन चूज ॲश्युअर, यू कॅन चूज प्रोटेक्टर, एन्हान्सर, क्रिएटर्स, मॅग्निफायर्स अँड मॅक्झिमायर्स. इफ यू आर लुकिंग फॉर द हायर इन्व्हेस्टमेंट देन you should have to take a higher risk, because you know the rule of economics is there, higher the risk higher the profit, so you should think about it. Okay, the next one is what is the NAV? NAV is nothing but the net asset value. The investment is denoted as a unit and it represented by the value that he had attended at that point. This is known as the net asset value. For example, an investor has invested 10,000 rupees in the ULIP plan. The NAV at the time of the investment is rupees 10, and then the number of unit he held by the investors will be 10,000 upon 10 means the 1000 unit. म्हणजे आता समजा तुम्ही जेव्हा गुंतवणूक करता त्यावेळेस एखाद्या जे काही शेअर्स त्या कंपन्या परचेस करणार आहेत ऑन द बिहाफ ऑफ यू, त्याची जर NAV 10 असेल, 5 असेल, तर तुम्ही केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या डिवायडेड बाय त्याचे जे शेअर प्राईज असेल हे जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला तिथं NAVचा आकडा मिळू शकतो. म्हणजे तुम्ही किती NAV होल्ड केलेल्या आहेत. अँड द इन्व्हेस्टर हॅड इन्व्हेस्ट द 10,000 रुपीज. इट इज इन द युनिट लिंक प्लॅन अँड द NAV ॲट दॅट टाइम ऑफ द इन्व्हेस्टमेंट वॉज 10 rupees. Then the number of the unit is held by the investor is total investment upon NAV, that is 1000. मीन्स इथं तुमचा NAV म्हणजे काय तर हाऊ मच नंबर ऑफ काय आपण म्हणू शकेन नेट ॲसेट व्हॅल्यू ऑर द त्यावेळेसची जी काही त्या शेअर्सची किंमत आहे त्याला तुम्ही NAV असं तिथं म्हणू शकता. किंवा NAV ॲट दॅट टाईम वॉज इन्व्हेस्टमेंट वॉज 10 रुपीज अँड देन द नंबर ऑफ युनिट हेल्ड बाय द इन्व्हेस्टर्स विल बी 10,000 अपॉन 10. म्हणजे इथं युनिट्स किती परचेस केले ते तुम्ही कशावरनं काढू शकता, तर ते तुम्ही दिलेल्या NAVवरनं काढू शकता. ती NAV ही ॲट द टाईम ऑफ इन्व्हेस्टमेंटचीच कन्सिडर करावी लागते, हे तुमच्या लक्षात असू दे. त्यानंतर आता आपण जो मुद्दा बघणार आहोत त्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की काही जणांच्या मनात अशा शंका येतात की मॅम वी शुड परचेस द लाईफ इन्शुरन्स ओनली, क्लिअर लाईफ इन्शुरन्स ओनली, और वी शुड गो फॉर द युलिप प्लॅन. तर द कंपॅरिझन इज गिवन इन दिस स्लाइड. आर द इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न ऑन द गॅरंटी इन द युलिप प्लॅन. म्हणजे जे काही इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत त्या गॅरंटीड आहेत का युलिप प्लॅनमध्ये, तो मुद्दा तिथं सांगितलेला आहे. इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न्स फ्रॉम द युलिप मे नॉट बी guaranteed. In the unit link product, the investment risk is the investment portfolio is before by the policy holders. Depending upon the performance of the unit link fund chosen, the policy holder may achieve the gain or losses. It should also be noted that the past returns of the fund are not necessarily indicative for the future performance of the
फंड. म्हणजे इथं त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉम द युनिट प्लॅन इज मे नॉट बी गॅरंटेड. कारण कसं आहे, शेवटी इन्व्हेस्टमेंट ह्या शेअर मार्केटमध्ये आल्या आणि शेअर मार्केटचे फ्लक्च्युएशन्स समटाईम यू गेट द बेनिफिट बियॉन्ड युअर एक्सपेक्टेशन्स अँड समटाईम यू हॅव टू बेअर द लॉस, यू कॅन लॉस युअर टोटल मनी. सो यू शुड प्रिफर द you can say the policy which is related to the protector, की जिथं बाबा कमी रक्कम ही शेअर मार्केटला गुंतवली जाईल आणि जास्त रक्कम कव्हरेजसाठी ठेवली जाईल. म्हणजे समजा जरी थोडीच रक्कम जी काय आपण इन्व्हेस्ट केली ती जरी बुडली तरी बाकीची रक्कम आपल्या हक्काची तिथे शिल्लक राहू शकते. म्हणजे इट इज पर्सन टू पर्सन. सम पर्सन लाईक टू टेक द रिस्क, त्यांच्यासाठी हे प्लॅन्स खरंच खूप चांगले आहेत. इन द युनिट लिंक प्रोडक्ट द इन्व्हेस्टमेंट रिस्क इज अ इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ इज बॉर्न बाय द policy holder. Depending upon the performance of the unit link fund chosen, the policy holder may achieve the gain or losses. It should also be noted that the past returns of the fund are not necessarily indicative for the future performance of the fund. हा तिथं माहिती त्यांनी दिलेली आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट व्हॉट आर द बेनिफिट्स रिलेटेड टू इट. तर बेनिफिट्समध्ये सांगितलेलं आहे बघा, फ्री इन्शुरन्स कवर. द इन्शुरन्स cover is the free and the policy even provide the better returns. The best solution for the children's education futures need the ULIP is not only help to save the money systematically but it is particular goal but also help to protect this गोल्स. म्हणजे युलिप प्लॅननुसार कसं असतं लक्षात घ्या की आपण नुसते पैसे साठवणार आणि त्याचे बेनिफिट आपण गेल्यानंतर जर मागच्या माणसाला मिळणार असतील तर याच्यासाठी काही लोक नाराजी व्यक्त करतात. आणि सो दॅट दे आर प्रिफरिंग की बाबा त्याच्यासाठी मिळणारं जी काही रक्कम आहे किंवा जी काही सम ॲश्युअर्ड आहे ती जरा चांगली तरी मिळावी आणि ह्याच्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट पर्पज म्हणून लोक प्लॅन घेऊ इच्छितात. त्यांना त्यांच्यासाठी युलिप इज द बेस्ट ऑप्शन की तिथे त्यांना चांगले रिटर्न्स मिळू शकतात. द मॉर्टॅलिटी चार्जेस आर लोअर दॅन द ट्रॅडिशनल पॉलिसी. ह्या ज्या काही युलिपचे प्लॅन आहेत ह्यांचा जर मॉर्टॅलिटी चा रेट जर तुम्ही काउंट केला तर ह्याचे जे काही रेट चार्जेस आर लोअर दॅन द ट्रॅडिशनल पॉलिसीज. आता काही जणांना कंपॅरिझनमध्ये असं वाटतं की मॅडम म्युच्युअल फंड घ्यावा का युलिप घ्यावा, कारण म्युच्युअल फंड इज ऑल्सो युअर मनी इज इन्व्हेस्टेड इन टू शेअर मार्केट अँड युलिप इज द युनिट लिंक प्लॅन. पण वन ऑफ द ग्रेट डिफरन्स बिटवीन इट इज दॅट म्युच्युअल फंड डज नॉट प्रोव्हाइड यू द लाईफ कव्हरेज. ऑलवेज कीप इन टू माइंड. अँड युनिट लिंक मात्र तुम्हाला तिथं लाईफ एक्सपेक्टन्सी किंवा तिथं लाईफ रिस्क तिथं प्रोव्हाइड करत असतो. आता म्युच्युअल फंडमध्ये काय सांगितलं आहे, दिस स्विचेस आर सब्जेक्ट टू द कॅपिटल गेन टॅक्स. यू हॅव टू स्विच एनी टाईम फ्रॉम द वन स्कीम टू अनदर. म्युच्युअल फंडामध्ये ती एक सुविधा तुम्हाला असते, यू कॅन स्विच ओके फ्रॉम वन टू अदर अँड दिस स्विचेस आर सब्जेक्ट टू द कॅपिटल गेन्स अँड यू कॅन स्विच एनी टाईम फ्रॉम द. आता युनिट लिंक प्लॅनमध्ये सुद्धा आपल्याला स्विच करता येऊ शकतं. जर मार्केट कंडिशन्स तुम्ही बघितल्या तर त्याच्यानुसार तुम्हाला तिथं स्विच करता येऊ शकतं. त्याच्यानंतर इथं काय सांगितलं आहे बघा की पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजर जो काही आहे तो म्युच्युअल फंड कंपन्यांना मात्र डिस्क्लोज करावा लागणार आहे. म्हणजे म्युच्युअल फंड कंपन्या तुमचा पैसा कुठल्या ह्याच्यात इन्व्हेस्ट करतात हे त्यांना उघडकीस आणलंच पाहिजे. म्हणजे इट शुड बी डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ अ people, that is mandatory to them. But in the unit link plan you don't know which shares purchased by the company and what is its current value. Some matters is not disclosed by the person. The next one is surrender of policy. You can surrender anytime. The mutual fund you can surrender anytime and you can surrender the policy after 3 years without any surrender charges. The next one is there is no life insurance coverage. आता म्युच्युअल फंडचा जो मुद्दा मी मगाशी सांगितला की बाबा तिथं तुम्हाला एक वेळ बेनिफिट्स मिळू शकतील पण तिथं लाईफ कव्हरेज नाही जो तुम्हाला युलिपला मिळू शकतो. दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दॅम. And this is all about, you can say, the difference between mutual fund ULIP plan and the benefits of the ULIP plan. Thank you so much.